Olá, o programa Direito Sem Fronteiras de hoje conversa com Tomohiko Kobayashi, professor de Direito Econômico Internacional e de Direito Internacional Público. O professor estudou na Universidade de Kyoto e na Universidade da Califórnia em Berkeley. Dá aulas em universidades do Japão, de Taiwan, da Polônia e da Rússia. E está no Brasil para uma série de palestras em diversas capitais, como Manaus, Rio de Janeiro e aqui, Brasília. Bem, e o professor Kobayashi fala sobre temas importantes: desenvolvimento sustentável e direitos indígenas e também sobre o multilateralismo, exatamente neste momento de conflitos globais, econômicos e militares. Professor, muito obrigado pela entrevista. Bem, a primeira pergunta que eu lhe faço, eu falei do multilateralismo, qual a importância desse tema hoje? Especialmente porque nós vivemos um momento de grandes conflitos, de guerra comercial, por um lado, e de conflitos militares. Enfim, qual a importância do multilateralismo? It's a very good question. I fully agree with you that multilateralism is facing serious challenges right now in many different aspects. Real war in Ukraine and trade wars, climate change that is becoming more and more serious. So some people might consider that multilateralism is over. But my short answer is, well, multilateralism is not over. It still works in certain ways, because war in Ukraine or climate change, those serious challenges are worldwide event. So to address worldwide event, we need multilateralism. E o multilateralismo tem sido muito afetado pelas ações dos Estados Unidos, especialmente na questão comercial, a chamada guerra tarifária. Como o senhor vê as ações do governo dos Estados Unidos nesse caso? It's seriously a concerning situation that the United States, once the leader of the free world, seems like, well, disregard the role of and importance of the multilateral trading system. However, at least from the legal point of view, well, United States still try to justify their tariff measures under the exception clause that is set forth in the existing WTO agreement. In this sense, United States, concerning this trade war, it's still within the WTO framework. E o senhor considera que a OMC, do jeito que está em condições de funcionar, cumprir o seu papel? Afinal, ela tem se enfraquecido ao longo dos anos. Por favor. I take your point. Yes, WTO is not going well, not functioning well, especially in terms of the rule-making function, because the multilateral round, like Doha round negotiations, failed. And secondly, the dispute settlement mechanism is not fully functioning due to the dysfunctioning of the Supreme Court. We call it the appellate body. So there are several, well, constraints in the current functioning of the WTO. However, that said, WTO as a whole still sufficiently work to facilitate international trade around the world. Professor, como a chamada guerra comercial atingiu o Japão? O senhor considera que o acordo fechado pelo seu país e pelos Estados Unidos, relativamente em momento recente, foi um bom acordo ou não? Thank you for your interest in Japan, and I'm also closely watching the trade negotiations between US and Japan. At this juncture, the biggest challenges for law scholars is that there is no finalized official document signed by the two governments. So it means we can't definitively say what was agreed or what was not.
Japan will obtain the 15% tariffs from the United States, so it's a bit lower than several countries. However, the outcome of the US-Japan trade deal is still much higher than the original WTO compliant tariff duty levels. So in this sense, not only Japan, I think all countries are, losing their national interest. Bem, professor, e no caso do Brasil, além das altas tarifas, 50% que muitos produtos brasileiros terão que pagar, há também o fato de que o governo Donald Trump fez uma série de exigências que foram consideradas ingerência em assuntos internos brasileiros. E foram consideradas assim não só pelo governo brasileiro, pelo povo brasileiro, mas também por vários líderes mundiais, europeus e de outras partes. Como é que o senhor enxerga isso? A Índia sofre um problema semelhante. Altas tarifas e exigências de que a Índia deixe de comprar petróleo russo porque a Rússia está sendo sancionada por causa da guerra na Ucrânia. Afinal, como é que o senhor acha que Índia e Brasil devem reagir a essas questões? I fully understand your concerns about the very high tariff rates imposed on Brazil. There are political or economic or legal aspects to deal with, to analyze this situation. And I'm a lawyer, so let me focus only on the legal point of view. And from an international law point of view, there are at least 3 fields of international law involved in this situation. First of all, general international law. Secondly, human rights law. And thirdly, international trade law, more specifically WTO law. And for the general international law, the intervention into domestic affairs of another country is prohibited. More specifically under the Friendly Relations Declaration adopted on 1970. So you can't criticize or you can't interfere into application of domestic law or kind of domestic issue of other countries. And international human rights law is trying to set minimum standard of human rights protection that are applicable to all countries and to satisfy certain level of human rights protection. So if a country alleges that another country is not satisfying these minimum human rights standards, that's international human rights law allows such kind of allegation at least. So it depends on each and specific facts and situation if there are human rights violation, if there exists human rights violation or not. And the third field of international law is WTO law. And WTO law basically restrict the sovereign discretion to impose tariff duties. Before the WTO or before the WTO's predecessor GATT, a country are free to impose any level of tariff duties. But after the GATT and currently the WTO, each member state cannot impose tariff duties excessive beyond their prior commitment. For example, the automobile in the US, United States promised that they don't impose tariff duties over 2.5% for, just on family cars and 25% to like a light truck. So that's a upper limit the United States itself
promised to other member states. However, there is an exception clause, so-called national security exception, that is set forth in the Article 21 of the GATT. And under this clause, the WTO member states can deviate the basic principles I mentioned, meaning that you can't impose tariff duties exceeding to the prior commitment. And so under certain conditions. And certain conditions include if there is war or other international emergency, or so if there is an international emergency or very concerning situation, then the United States action can be justified under the WTO agreement. It violates the basic principles, but justified under the exception clause. So there are at least 3 fields of international law to consider, and whether or not U.S.'s action is finally justified or not requires time and further detailed investigation. Professor, para enfrentar essa situação, o Brasil recorreu a 2 caminhos. Procurou a OMC, a Organização Mundial do Comércio. A outra estratégia do Brasil foi tentar diversificar os seus parceiros. O presidente Lula ligou para líderes de vários países, tentando buscar novos mercados e, assim, mitigar, pelo menos, os problemas que enfrenta. A médio e longo prazo isso certamente daria certo, mas a curto prazo há tempo suficiente para o Brasil conseguir novos parceiros e resolver o problema que enfrenta neste momento de perda de mercado nos Estados Unidos? Mas eu vou pedir que o senhor nos responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje conversamos com o professor Tomohiko Kobayashi. Ele é professor de Direito Internacional Público e Direito Econômico Internacional na Universidade de Comércio de Otaru, no Japão. Professor, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que o senhor nos responda agora. Eu lhe perguntei sobre o caminho que o Brasil deve seguir. Num primeiro momento, ele recorreu à Organização Mundial do Comércio para enfrentar essa guerra comercial detonada pelo presidente dos Estados Unidos. E, por outro lado, o Brasil também tenta diversificar os seus parceiros, procurar novos mercados para ter menos prejuízo do que poderia ter num primeiro momento. A longo prazo, a médio prazo, essa estratégia pode até funcionar, mas a curto prazo funcionaria também? Por favor. I'm not a policy advisor. I don't have expertise in, assisting the policy decision makers. However, pursuing as many options as possible would help each country, including Brazil, to find a way to get through this difficult situation. And as far as I know, as a WTO lawyer, filing a case to the WTO is always a good approach because you can open the door for open and more formalized settlement of disputes in front of the WTO. And also, you can send a message to other WTO member states that your country matters rule of law. Diverting or expanding a trade partnership or other partnership to more broader countries could also help Brazil to reduce the risk of market chain or supply chains. Professor, diante da dificuldade, como eu disse, o governo brasileiro procurou outros parceiros, Índia, Rússia, China,
o chamado BRICS. Mas não se esgotam aí as oportunidades, digamos, as chances do Brasil negociar com outros parceiros. O Japão, por exemplo, é uma das maiores economias do mundo. Certamente o Brasil vai procurar, se já não procurou, o governo japonês para tentar aumentar o nível dos negócios. Foram 11 bilhões de dólares no ano passado. Isso pode ser ampliado? Em que áreas os dois países poderiam negociar mais? Por favor. Okay. Well, to increase bilateral trade, well, the best and more straightforward way is that the people in both countries buy the products of another country. So Brazilian people buy more Japanese goods and services, and Japanese people buy more goods and services from Brazil. That will be the most straightforward way to increase the bilateral trade. It depends on the people's choice. The governments cannot, order your nationals what kind of products from which country you should buy. So all that governments can do would to facilitate international trade between both countries. And one option from the international legal point of view is signing an FTA, free trade agreement. By signing the free trade agreement, the trade between both countries will be much easier and less costly. So that would positively impact the increase of bilateral trade. But of course, if the two countries sign the FTA, depends on the political decision. Professor, eu sei que o senhor tem uma outra área de interesse muito importante, que é o desenvolvimento sustentável e os direitos dos povos indígenas. Em que medida essas questões têm a ver com o multilateralismo, que é uma das principais questões também que interessam ao senhor? Essas duas coisas têm ligação? Thank you for asking. I'm basically lawyer, but I'm also a registered attorney at law at the state of New York, and I once served as trade diplomat. So utilizing this first-hand experience on the very different three professions, scholar, lawyer, and government officials, I try to, look one phenomenon from multiple aspects to grasp an overall picture of a social phenomenon. So when you look at the social phenomenon, in many cases, a lot of different international law fields are involved. Like as I said, the 50% tariffs involve the general international law, human rights law, and WTO law. So you need to, cross the border of an existing disciplinary field and to address contemporary issues. Professor, em março deste ano, o Japão e o Brasil assinaram um acordo de cooperação técnica para trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável. O que a gente pode esperar desse acordo, por favor? As I understand, you mean the Brazil-Japan Strategic Partnership Action Plan for 2025 to 2030. This is an action plan. This is not an abstract agreement. They list up a number of concrete projects and agendas to pursue jointly for the next coming 5 years. And in part of this action plan, bilateral action plan includes technical cooperation or technological transfer in different sectors. So I believe the both two countries will jointly conduct a
cooperation in this direction. For example, paragraph 3.10.2, both governments aspire to promote technology transfer in several sectors. E, professor, como o senhor sabe, em novembro deste ano o Brasil vai sediar a COP30, a Conferência do Meio Ambiente. E o que o Japão espera de concreto da COP30 deste ano? Very good question. As an international law scholar and a participant of the COP3 in 1997 and COP20 in 2010, I'm a big fan of COP conference. Personally speaking, because I'm not representing the government of Japan, my expectation is very high. I see the COP conferences as a symbol, one of the symbols of multilateralism. So each country has different objectives or different priority, but still at the COP conference, they talk. Right? They don't fight, they talk, and they try to pursue agreement. So I hope this coming COP30 will be a big success. At the same time, I wanted to attend the COP30 conference, but one of the biggest obstacles is a hotel price. So as an individual scholar, the hotel price is a bit so expensive. So, but I'm from Japan. I will be closely monitoring the COP30 in November. Bem, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu agradeço muito ao professor Tomohiko Kobayashi. Foi um prazer. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigado. E muito obrigado, claro, a você também que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação nas nossas redes sociais e no aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa.